Parce que je pense qu'on pense en général que c'est pas que tu saches pas apprendre des mots, du vocabulaire, c'est juste qu'il faut savoir comment le faire. Escribir listas de vocabulario, por ejemplo, sin contexto, no funciona muy bien, ¿no? Esattamente, principi universali. Se conosci i principi, puoi usarli per creare i metodi che funzionano per te, cioè le strategie che funzionano effettivamente per te. Hey everyone from beautiful Krakow in Poland. I'm here with the one and only Luca Lampariello. Lamparelli. And we've been spending the last 10 or so days recording and creating amazing, let's just say, materials for... Hammering on great stuff. Yeah. Resources for all of you out there who want to improve your language learning. What do you think, Luca? Beh, penso che alla fine sia una cosa importante perché abbiamo lavorato su uno degli aspetti più difficili con cui gli studenti in generale, le persone, hanno più difficoltà, che è quella di imparare le parole e metterle insieme per parlare, che poi alla fine è quello che qualsiasi studente aspira a fare, no? Parlare una lingua straniera in maniera disinvolta. Genau, und es ist eben genau diese Anstrebung, ne, dieses Anstreben, eben eine Fremdsprache gut sprechen zu können. Ja, genau diesem Thema haben wir uns gewidmet in den letzten Tagen, weil wir ja immer wieder die Frage gestellt bekommen von unseren Schülern, überhaupt von unseren Publiken, wie man eben seinen Wortschatz, vor allem seinen passiven Wortschatz aktiviert. Ne? Weil es mag ja sein, dass man es schafft, irgendwie Vokabeln einigermaßen zu können, zu verstehen, aber das bedeutet ja nicht unbedingt, dass man in der Lage ist, eben diese Vokabeln in einem Gespräch, in einer Gesprächssituation anzuwenden. Ne? Und wir haben beide ein bisschen Erfahrung damit, würde ich mal sagen. Und dementsprechend haben wir uns zusammengetan, um eben euch zu helfen, genau dies zu tun. Ne? Exactement, parce que je pense qu'on pense en général que c'est pas que tu saches pas apprendre des mots, du vocabulaire, c'est juste qu'il faut savoir comment le faire. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui font des listes, qui écrivent des mots sur un papier, des listes de mots, après ils cherchent à les mémoriser, mais je pense que ça marche pas trop bien. Il faut savoir exactement comment apprendre le vocabulaire. Si tu apprends comment le faire, ça change absolument tout. Exactamente. O sea, bueno, cuando hemos empezado a aprender idiomas, no sabíamos pues cómo hacerlo, ¿no? Ujú. Entonces necesitábamos mucho más tiempo para poder aprender, mantener y activar vocabulario, ¿no? Las palabras que hemos aprendido a lo largo del tiempo. Pero ahora, como ya hemos aprendido un par de idiomas, tenemos un poco más de experiencia, pues hemos visto que hay maneras buenas de hacerlo y maneras, digamos, malas de hacerlo, ¿no? O sea, poco eficaces. Poco eficaces, exactamente. O sea, escribir, por ejemplo, como Luca ya ha dicho, acaba de decir, pues escribir listas de vocabulario, por ejemplo, sin contexto, no funciona muy bien, ¿no? Uh-huh. Y a trabajar solamente con, digamos, la forma escrita del idioma tampoco funciona muy bien. Entonces, ¿cuáles son los principios, cuáles son las cosas más importantes a la hora de activar el vocabolario? ¿No? Esattamente, principi universali. Se conosci i principi, puoi usarli per creare i metodi che funzionano per te, cioè le strategie che funzionano effettivamente per te, per imparare vocabolario, per imparare a parlare, per imparare a scrivere e tante altre cose. Just one last thing I wanted to say is that we are building this together, in the sense that we have a lot of experience, both of us, in language learning, but I believe that the most important component is also the last component is for you to give us more ideas and the struggles you're going through, because the more we know about what your struggles are, the better it is for us, the easier it is for us to build exactly what will help you build vocabulary and then speak any target language fluently. So please drop your comments in the comment section and write as much as you can about your struggles, about your aspirations, what you're doing right now, what is working, what is not working, and we'll take all that and we will put it in this this very special package we are creating for you. Exactly. We're very much looking forward to hearing from you. All the best from Krakow in Poland, and happy language learning. Happy language learning. Bye-bye. Take care.